اتفضل انيس. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, everybody. This is Captain Ennis here. I have had the pleasure of learning with Captain Waleed and passing my instructor examination in December in Gardaqa in a very eventful and exciting examination. And I'm going to talk briefly today. انيس بيعرف بنفسه ان هو بسرعه كده، انا هترجم معاك بسرعه. انيس بيعرف بنفسه ان هو خلص دوره التدريب بتاعته مع الكابتن معايا يعني في ديسمبر اللي فات، وكان من وقت الاختبار كان وقت جميل جدا ما يتنسيش. اتفضل انيس. So we are now in the corona lockdown, social distancing phase. So these are some guidelines which we can follow when we go back into the sea, useful for us, for ourselves, and also for our students. طبعا من ايجابيات الوقت اللي احنا فيه، طبعا يعني بنحاول نشوف الايجابيات في وقت الكورونا دوت، فمن ضمن الايجابيات بتاعته ان احنا نقدر نستخدم الوقت بتاعنا ديت لما نرجع ان شاء الله للبحر والرياضه اللي احنا بنحبها. So, because this is going out onto Facebook and to YouTube, I will give some high-level statistics and a few slides, so they are easy to follow for anybody who is watching this video. اي حد بيتفرج على الفيديو معانا هيبتدي يستخدم الشرائح ديت عشان يقدر يستخدمها. اتفضل يا انيس. So there are 137,000 PADI professionals and 6,600 dive centers and resorts around the world. تقريبا حوالي 137,000 محترف غوص في العالم، وتقريبا حوالي 6,600 مركز غوص على مستوى العالم. And COVID-19 has impacted all industries including scuba diving. طبعا يعني الازمه اللي احنا فيها بتاعت كورونا ديت او كوفيد 19 خلى طبعا الصناعه دي كلها حتى السكوبا دايفنج يحصل فيها مشكله يعني. So many will be returning to dive after several months of not diving. So any sport, when you go back to the sport after a break, ان شاء الله بعد 6 شهور كده نبدا نرجع ان شاء الله لرياضه الغوص بتاعتنا، ولكن المفترض. اتفضل يا انيس. Yes. So we will forget some of our key skills. So this is why we should use this time now to refresh some of our knowledge, and this will help us to be safe when we go back into the sea. And if anybody has any questions, they can refer to any scuba diving instructor or their local diving resort. يعني وارد جدا في عده الشهور اللي هنقعدها ديت او اللي احنا فيها ديت، وارد جدا ان احنا ممكن ننسى بعض المهارات في الغوص، فحاول نرجع للمدربين بتوعنا وللدايف سنترز اللي احنا متعودين ان احنا نغطس معاهم عشان نقدر نحدث المهارات بتاعتنا. So when we have students going diving with us, we teach them to use navigational techniques like using the compass, البوصلة, and using underwater features to find their way. مهارة من المهارات اللي احنا متعودين عليها زي مهارة الملاحة بالبوصلة يعني، بنعلم للستودنتس او الطلاب بتوعنا كيفية الملاحة وكيفية استخدامها. It's very important for the student to know the very basic things. For example, which way is the shore, which way is the sea. So if you know that 60 degrees is the way back to the shoreline, to the resort, it's very important to tell the student this so they remember this when they go diving with you. طبعا كلنا عارفين موضوع البوصله، وان احنا لما نيجي نحدد هدف ما نمشي عليه، وليكن مثلا رقم 60، فبنقول للستودنت بتاعنا الرقم اللي احنا ماشيين عليه عشان نوصل للاتجاه بتاعنا. صح كده انيس؟ صح. So, but also when we are going diving with the student, it's very important for them to remember the natural outline and geography as they go by. So if they see the coral, they should try to remember, I saw this shaped coral, this was the reef line. It becomes a lifesaver if they want to come back the same way they went out. احنا كمدربين لازم نستخدم الاشياء الطبيعيه اللي بتساعدنا على الملاحه بجانب البوصله كمان. بجانب استخدام البوصله في بعض الحاجات اللي بنستخدمها زي منطقه النزول مثلا اللي مليانه شعاب مرجانيه او شمس او قمر او الحاجات الطبيعيه اللي نقدر نستخدمها او الصوت او كده. وبزود لك كمان كلام يا انيس. Yes, it's very easy to read this, but it's very important to explain to the students the idea, الفكرة, the idea, so they understand how to build a picture. سهل جدا ان احنا نقرا النظري دوت، ولكن بيبقى
مهم جدا ان احنا نقدر نطبق الكلام دوت مع الطلاب بتوعنا. So this was very useful when we went coral diving with Captain Waleed recently. We did drift diving. So we used this skill when Captain Waleed, we all jumped off the boat and we swept and we swam with the reef line, and the boat picked us up later. It was a very useful technique in that situation. مرة من المرات في الرحلات اللي احنا كنا طالعينها مع بعض يعني، فمن غوصه من الغوصات في ريف، انا افتكر المكان دوت اليوم دوت كان ريف اسمه ريف انس ريف يعني، وحبينا نستخدم تكنيك البوصله يعني، فعملنا حاجه اسمها دريفت دايف او غوص في اتجاه واحد، ورحنا على انس ريف وظبطنا البوصله والرقم والهدف اللي احنا نمشي عليه، والمركب رمانا في نقطه ووقف ينتظرنا في نقطه ثانيه خالص يعني، فاستخدمنا وعملنا براكتس للمهاره ديت يعني، مهاره البوصله. So this is what I call know your surroundings. Okay. Then the next one. We also, when we teach students about equipment, we usually encourage them to purchase more and more good technologies. But sometimes the student feels that these technologies are too expensive, but they might save their life. دايما بننصح الطلاب بتوعنا لما يجوا يشتروا المعدات بتاعتهم يعني في موضوع الرياضه الجميله اللي احنا كلنا بنحبها يعني، فدايما بننصحهم ان هم يستخدموا معدات فيها تكنولوجيا اعلى زي الكمبيوترز والترانسميترز والحاجات اللي احنا شايفينها، اللي انتم شايفينها كده قدامكم. لكن بعض الناس او بعض الطلاب يعني بيستغلوا الموضوع دوت، يقول لك الموضوع غالي شويه، لكن هي بالعكس يعني هي بيبقى فيها يعني دي حاجه من الحاجات اللي هي بتحمينا في الميه، فما تعتبرش غاليه يعني. So one time again we were going diving with Captain Waleed to Anas Reef, and I had the pleasure of diving with the famous diver called Captain Zero Bar and his brother. I think you enjoy very much in this day, and you don't want to forget this day, huh? This day, Captain Zero Bar was not Zero Bar, but his brother made me Zero Bar, because what happened, his brother, he was going up and down and he finished his air. So I was giving him my air, sharing, I gave him my badil, I shared my alternative air supply. And we were very, you want to translate? يعني طبعا اخونا كابتن زيرو بار كان معانا في الرحله الجميله دي، ومن ضمن الحاجات اللي انيس مش عايز ينساها خالص ان تحت الميه زيرو بار طبعا قعد لغايه زيرو بار، خلص الهواء بتاعه يعني، فانيس شارك معاه المصدر البديل يعني، ومش قادر ينسى الموقف دوت يعني. So I realized our air was very low. So the good diving guidelines are you should have 1/3 of your air for going, 1/3 for coming, and 1/3 for reserve. So when I realized my air was finishing very quickly. So I said, let's go back. We went back as quickly as we could, and we were doing our safety stop. And just as we were reaching the surface after the safety stop, I felt katama. I felt my air was completely finished. So the point is, وانيس لما ادى المصدر البديل لما ادى المصدر البديل للزيرو وار يعني، فبدا الهواء ينقص من انيس، فبدا يقلق يعني، فقال لك لا خلاص لازم ارجع بقى على المركب ولازم نطلع يعني. طبعا كمل انيس اتفضل. So the point of this one, so I was there with Captain Zero Bar, and Captain Zero Bar's brother was there. So me and his brother, he finished all my air, and just as we reached the surface, my air finished. The point of this one is because I'm using a manual gauge. Okay. The gauge is showing I have some air, but better in the future I will always use the transmitter. Always use a transmitter, because transmitter is 100% accurate. يعني من ضمن المواقف ان العداد بتاعه قال ان هو عنده هواء قليل في العداد بتاعه يعني، ولكن هو قال الافضل ان هو يستخدم الموضوع التكنولوجي اكتر اللي هو الترانسميتر مع الكمبيوتر، لانه بيكون اشد دقه في موضوع كميه الهواء المتبقي في الاسطوانه يعني. And I will always encourage my students to also have the transmitter as well.
وهو يحاول ينصح ويقول للطلبه بتوعه ان هم دايما يبقى عندهم موضوع الكمبيوتر بالترانسميتر دوت بيكون شيء اكثر فعاليه يعني من العدادات الثانيه. Especially if I'm diving with Captain Zero Bar, definitely I will have this transmit inshallah. خصوصا يعني هو بينزل مع الناس. You know what Zero Bar wants to create a group with he wants to call this group Zero Bar. Yeah, he's great character. He's a great guy. يعني واحد من الناس اللي تنسى يعني زيرو بار وعايز يعمل جروب ويسميه زيرو بار على فكره يعني عجبته اول فكره. The third point was now directly related to illness. Now, because many of us we will have been ill or had viruses or flu or influenza and fever. النقطة الثالثة اللي اتكلم فيها على موضوع بعض الأوقات طبعا ممكن يصاب الغواص بقصة موضوع البرد أو السخونية والكلام ده. Especially in these days because of COVID-19. خاصة في الأيام اللي احنا فيها ديت زمن كورونا. So it's very important for us to go and have a checkup actually on our ears, on the body in general, especially the ears, because the ears, the whole canal system is very complex. So many parts in the ears. So يعني هو بينصح انيس ان من فتره لفتره نبتدي نعمل فعلا تشيك اب على الودان والاذن الوسطى والحاجات ديت والجيوب الانفيه. اتفضل. I went to I think مستشفى غسان فرعون. I went there and for a checkup, and they explained that there had been something needed to be released. There was some build-up, some congestion, so they gave me the spray and I think some other things, the tablet. Alhamdulillah, over. يفتكر موقف من المواقف اللي حصل مع انيس يعني راح لمستشفى ما يعني وبعد ما عمل تشيك اب على الودان عنده فاتضح ان في فعلا حاجات في ودانه لازم تتنظف وكده فالدكتور نصحه ان هو ياخد مضاد حيوي ان هو زي سبراي كده هو مضاد حيوي عشان ينظف مطهر يعني عشان ينظف الودان بتاعته. So it's a good opportunity now to go while we are not diving for the checkup, to have the ears checked, the nose checked, throat checked, all these things. So when we go back to the sea, we are ready, inshallah. The people are afraid now. They want to go back after Corona, Anis, to check up this. Yeah. I mean before the sea, before diving. Yes. يعني هو بنصحنا يعني ان شاء الله قبل ما نخش موضوع ان احنا نعمل تشيك اب على الودان وتشيك اب على نفسنا. So these are the 3 points, and that's it really. Mashallah, thank you for listening. I thank you very much. شكرا جدا Thank you so much. زي ما شكرا انيس. زي ما قلت لكم انيس هيبتدي يقول لنا 3 أو حاجات كده قصص حصلت له في موضوع الغوص يبتدي الكل يستفاد منها ويستفيد منها خاصه في الفتره اللي احنا قاعدين فيها في كورونا ديت عشان بعد كده ان شاء الله يتجنب. شكرا جدا كابتن. شكرا.